Okay, good morning, dear students. I'm Nada Mustafa, Assistant Professor of Nutrition Dietetics Department, and today in this video we will be discussing about the different nutrients present in the foods. Okay, so in the previous classes I have talked about the macronutrients and micronutrients, that is the basic classification of nutrients in the food. Okay, so നമുക്കറിയാം മാക്രോന്യൂട്രിയൻസിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ്, ആൻഡ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം which are the vitamins and minerals, all includes in the micronutrients category. Okay, so looking in detail, we know that carbohydrates are the basic fuel of our body, and it provides energy that is needed for our body. It includes different sugars like starches and like glycogen, etc. Okay, so the nutrients like cellulose are all included in the carbohydrates. Okay, so we know that it is the basic energy source for the body, and it is present in large quantities in the cereals, etc. And it is divided into the four types based on their structure, that is polysaccharides, disaccharides, trisaccharides, and monosaccharides. So we have discussed it in detail in the previous classes. Polysaccharides are made up of many monomer units or monosaccharides. It includes starches, glycogen, cellulose, etc. And trisaccharides or other oligosaccharides are made with more than two monosaccharides. Okay, trisaccharides, if we look in detail, it is made up of three monomer units, monosaccharides, and disaccharides also are made up of two monosaccharides in each. And examples include sucrose, lactose, and maltose. And looking into monosaccharides, it includes the main basic unit of the carbohydrates, that is glucose, fructose, and lactose. So ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി വുഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദി നോട്ട്സ് from this and also add on your own thoughts as a part of your lecture notes. Okay, so proteins, we know that is also a macronutrient, and it has a big role in many variety of biological functions in our body, and it is constructed from its monomer units that are called amino acids. Okay, so ഈ പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ്സ് പല പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ലോങ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ആർ then divided into different structures, okay, according to their 3D forms. Okay, this chain then folds itself and forms different 3D complex structures. Okay, and it is divided into primary, secondary, tertiary, and quaternary structures. Okay, so primary structure is just a simple long chain of amino acid sequence. We can see in this figure, ഇവിടെ ഓരോ ഗ്ലോബുകളും, ഓരോ ഈ ബോൾ പോലെ കാണുന്ന ഓരോ ഗ്ലോബുകളും എന്താണ്, ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. ദീസ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബൈ ദ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ സിമ്പിൾ ലോങ് ചെയിൻ. ഓക്കെ, then just fold into different structure, a bit complicated one, but not that much complicated. This one is the secondary structure. Okay, so this secondary structures then fold further and becomes more complicated into a 3D tertiary structure. Okay, this is a three-dimensional structure. Okay, and in the end, these many tertiary structures or tertiary proteins combine together to form a quaternary structure. Okay, ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഫിഗറിൽ പല കളറിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഇസ് എ ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ. ദർ ആർ 4 of them in different colors. Here's one, this is the another one, this is another, and this red one is the fourth one. Okay, so this is an example for hemoglobin. Okay, hemoglobin is made up of many tertiary structures. Basically, if we say precisely, there are 4 tertiary structures. Okay, so this is one example. Okay, and we know in general that proteins are made up is used to
synthesize enzymes, hormones. Okay, these are the structural components of everything in the body. And for example, we can say in food, we can see casein in milk, casein protein in milk, and there is albumin protein in the egg. Globulins are present in legumes, and in wheat we can see it as gluten. Okay, in the body we can see it as myoglobin, that is an oxygen transporter cell in the muscles. Okay, it transport oxygen in the muscles like hemoglobin in the blood. Okay, and then there's collagen. I think we all know what collagen is. It is the structural component in the skin and bones. Okay, so looking into its functions, we know it is the basic structure, or we know it, we called it as a basic building, body building unit. Okay, body building nutrient of the body. And the main function is to build new tissues and maintain and repair the cells and other structures in the body, also regeneration of the cells. And here it also has a big role in the synthesis of regulatory and protective substances like enzymes, hormones, antibodies, etc. Why do we call enzymes and hormones as regulatory or protective substances? Is because we know that what's the function of the hormones and enzymes? It is to regulate and mediate the different functions in the body, അല്ലേ? ഈ എൻസൈംസ് വരുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം ഫുഡിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്, എത്രത്തോളം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് റിഗാർഡിങ് ഹോർമോൺസ് വി ക്യാൻ സീ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ. ഓക്കെ, ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻസുലിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ത് ബാക്കി റെഗുലേഷൻ, ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് റെഗുലേറ്ററി ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ആൻഡ് ദി അതർ ഫങ്ഷൻ വുഡ് ബി the production of total energy in the body. Okay, main energy source is the carbohydrates, but 10% of them is produced by the proteins in the diet. Okay, so and when there is more than enough proteins in the food, it is stored in the body also. Okay, now looking into fats, these are also called lipids, and it is also a macronutrient. Okay, ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പല ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഫാറ്റ് സോലുബിൾ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനും യൂട്ടിലൈസേഷനും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെർബൈ ദി സെൽ ഗ്രോത്ത്. Okay, so it is composed of carbon, hydrogen, oxygen, and it is present as triglyceride in the blood. Okay, and it is made up of fatty acids and glycerol. Okay, ഈ fatty acids ഉം glycerol ആണ് ഇതിൻ്റെ മോണോമർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സബ് യൂണിറ്റ്. ഇനി ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്നിൽ ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. And in unsaturated there are many different types of bonds. There is single bond, double bond, and triple bonds also. Okay, so normally usually the saturated ones are unhealthy fats, and unsaturated fats include omega-3 fatty acids, polyunsaturated and monounsaturated fatty acids. We will look in detail in the future classes. Okay, so these are the basic classification according to their structure. And the other classification of fats is as visible fat and invisible fats. Okay, visible fats are physically separated. Okay, separate ആയിട്ട് ഫാറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ്സ്. ഓക്കെ, we can separate it. Okay, for example, there are oils and there is ghee, butter, etc. Okay, egg doesn't include in this. Egg is an invisible fat. We can separate ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫാറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണൂല. And the another one is invisible fat. Okay, invisible fats are those that are present already in the food products. Okay, we can't see it separately. Okay, so examples are avocado, red meat. Okay, and it is present in fruits, oil, seeds, and nuts also. Okay, it is also found in milk and other foods also in general. And when we look into the functions നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയാണ്. ഇത് എക്സസ് ആയാലും ഫാറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോഡിയിൽ അഡിപ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ഫാറ്റ് റിസർവ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് വെൻ ദർ ഈസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് എനർജി ഓർ carbohydrates in the diet, we take this stored fat for the fuel. Okay,
So the next one would be minerals. We know that these are inorganic solids. Okay, inorganic ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് minerals, and it has crystalline structures etc. In the food it is seen as inorganic nutrients. Okay, ആദ്യം കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ ഇതിൽ ജനറലി മിനറൽസ് എന്താണ്, മിനറൽസ് ഫുഡിൽ മാത്രമല്ല എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അയൺ ഓൾസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് seen as inorganic nutrients that is vital for body functions and development. Okay, these include calcium, phosphorus, iron, iodine, sodium, potassium etc. Okay, iron ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെ യൂസിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഹാസ് എ മേജർ ഫങ്ഷൻ ഇൻ ദി ബോൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് formation of bones, and sodium, potassium are the major electrolytes in the body. Okay, so those are the some of the examples, and the function would be in bodybuilding, like building of bones, teeth etc., and other structural parts of the tissues. And there's the regulation in the body, regulatory function like muscle contraction, clotting of blood, and nerve stimuli. For muscle contraction we use calcium. Okay, calcium is the trigger for muscle contraction and the action in the muscles. Okay, for the clotting of blood we need a lot of minerals, and the major one in the blood would be iron. Okay, so for hemoglobin formation we need iron. And in nerve stimulus, impulse transmission, nervesൽ ഇമ്പൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല മിനറൽസ് ഉണ്ട്. ക്ലോറിൻ, പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, ഇങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. Okay, so those are the functions of minerals. And looking into vitamins, we have already discussed this intro part. We know that these are essential organic compounds that are needed in very small amounts. Okay, കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ, but that small amounts are very essential in the body, and if it is a bit low there would be vitamin deficiencies and its symptoms occurring. Okay, and these are not produced by the body. Some of them are. Okay, some vitamins are but can be synthesized from other vitamins, but most of them are only obtained through the diet. Okay, so the basic classification is as water soluble and fat soluble vitamins. We know that water soluble vitamins are the vitamins that are readily dissolved by the water, and hence since water is abundant in the body, it is readily dissolved and can be easily excreted also. And these include vitamin C, that is also called the ascorbic acid, and the other B complex vitamins. So these are the B complex vitamins. There is B1 thiamine, B2 riboflavin, B3 niacin, pantothenic acid, pyridoxine, biotin, folic acid, cyanocobalamin etc. Okay, so these are the water soluble vitamins. And the next one would be fat soluble vitamins. So this is the major function of fat. These are the fat soluble vitamins. These vitamins only dissolve in the fats. Okay, so these include the vitamin A, D, E and K. Vitamin A is seen as beta carotene in plants and as retinol in animals. Okay, so in plant-based foods like papaya, carrots etc., vitamin A content is really high and it is present as beta carotene. And in the animal products like eggs and meat, vitamin A is seen as retinol. And vitamin D is obtained from sunlight primarily, and a very minute amount from the foods like nuts and seeds. Okay, and there is vitamin E, that is also called tocopherol. Okay, here is the tocopherol. And vitamin K is also the another fat soluble vitamin. These are all present in very minute quantities in the food, and these are in I think the larger amount of vitamin E and K is seen in green leafy vegetables like spinach etc. And those are the vitamins, and its major functions would be for growth of the body and the normal functioning of body and the other processes. For example, vitamin A is the major vitamin that is needed for proper vision and eye growth and etc. Okay, so water is another one. We know that water is an inorganic molecule. It is its chemical formula is H2O with 2 hydrogen and 1 oxygen atom. Okay, so it is essential for life and makes up a significant portion of our body also. Around 97% of our body consists of water. Okay, so its function would be
to be it is an essential part of our body structure. 60% of our body weight includes water. Okay, നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ 60% വരുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ബോഡി വി നീഡ് വാട്ടർ, ആൻഡ് ഫോർ ദി എലിമിനേഷൻ ടു വി നീഡ് ഇനഫ് വാട്ടർ. Okay, and it is also need to form blood and other for the maintenance of body temperature and other functions in the body. Okay, so that would be the all total of the nutrients. It includes the major. First we would discuss about the macronutrients: carbohydrates, proteins and fats. Note the classification and the definitions. Also note down the sources or examples of each of them. And then there would be minerals. We can give the examples and the foods that represent that has mineral contents, like green leafy vegetables, milk, etc. Okay, we know that calcium and phosphorus are higher. The highest source of these would be green leafy vegetables and milk based products, milk, curd, buttermilk, whatever. Okay, it includes all that. And for vitamins, the major sources would be fruits and vegetables, and note down its classification too. And then the last one would be water. Okay, so that's all about the nutrients in the food. Okay, thank you.